Hi friends, welcome to Study Moms. ಈ ದಿನ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 2 ಪ್ರೋಸ್ ದ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ದ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಪಾಠದ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ವಿಸಿಟರ್ ಅಟ್ ಅಕ್ಬರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಡೇ? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಅ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಬರ್. Second one, what did he tell the king and courtiers? Answer, he told them that he had mastery over different languages and could speak many languages fluently. Once again, he told them that he had mastery over different languages and could speak many languages fluently. The next question, what did he challenge the court? Answer, the Pandit challenged everybody at the court to name his mother tongue. Once again, the Pandit challenged everybody at the court to name his mother tongue. Fourth question, what did Birbal tickle the Pandit's ear with? Answer, Birbal tickled the Pandit's ear with a feather. Next question, was Pandit's mother tongue Hindi? Mention his mother tongue. The Pandit's mother tongue was Telugu. It was not Hindi. Next, how you would find out the scholar's mother tongue? How you would, okay? Birbal place ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿರ್ತಿದ್ರಿ. I would have poured on him ice cold water and he would have shouted back his mother tongue. Okay, answer once again, I would have poured on him ice cold water and he would have shouted back in his mother tongue. Okay, next, what you would use to tickle the Pandit's ear with other than a feather? I would have used a piece of rag to tickle the Pandit's ear. I would have used a piece of rag to tickle the Pandit's ear. This is all about your personal ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಮಾಸ್ಟರಿ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಓವರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅಸ್ಲೀಪ್, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಸ್ಲೀಪ್. ಶೌಟ್, ದ ಬಾಯ್ ಶೌಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಅಕ್ಬರ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೀರ್ಬಲ್ಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್. Truth, I speak always the truth. So these are the sentences using the words. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್.